Mema kwa ba ebadwumadi a yatone din akwantumu ahintasem abusua ye chia obibia nyankopon enka mo ho se obeka ya na otwetwa mu ene na otwemienu enkomo a yedi nyina no eye Prophet Angel Sapon dodo na friend Bazooka South Africa ene waye na sole no dodo na enkomo na nsi ye beto asotweme Ugusu ahwe eye akwantumu ahintasem me amedi dwumadi ho chia me friend Richard Sakode obetima friend Usode body therapy ene safi no watena ho a na otwetwa mu ne eye Prophet Angel Sapon dodo na friend Bazooka yene ni di akwantumu nkomo na dodo na ebezi won South Africa Prophet wa ha Prophet Sam akwa babio Prophet last week ubeka ya na mawura boda nyame adom mawura kuro mu kura wie police abe cross mu ekosi say alright nyame shirawo am say last week kan sem bebre yeko wura mu a yakwa ka be 40 minutes yeduru South Africa no yeduru South Africa recurring ka 40 minutes ma yeduru baby a omode me committee madam for no na okuro be for Kruger's drop right good I think from Johannesburg Echo Kruger's drop like I think that same 40 minutes drive you get there and a police car van be ebe cross ye to one police wo be for almost African so number clock to everybody get down if you move I will shoot you okay get down so they will get down was so be at that form engineer ni pa be 5 asembe ni be ko kama sem say ni very serious to what take ken mana gaba ku sam ska san na wo me ho go me ba so ska me papa de man ko Sapon de ma me no me se san rand na se me check ya be 3,000 rand ba Ghana is 9 million na see 3,000 me ho popo because what cross border you across border na mun so munye hu kura so across thank you across border energy me dan is can de ma police one eja omuja ya say yenye dai bien ko na ja me see cross na ye din di mo anaja ye copy Kruger's of madam for no ho ti kwa me fa so a me di beduru South Africa no eno wana machiro mu no ye udru police station na police for no be fa no akontuo ni nyina bra obra kwan mu nyina no wunu ho se mi no me ho wuni me fa problems mu na no me fa that problems no do no more thing but I never regretted that time the dogs were supposed to finish mama nyina sa se mo so misa question bi se nyankopon wona de ba wiase a wonim de ye ene wo ye manama nyame doyen de bia kan bible si nyame doyen ti nyame be pene ama nipa fanso hwede enti se go nso ya wo fa mu no na se wuo nkama ne ba wo so na nkomitime ya ma ola ya na nkomba wi wokun etuo so de sunye nka be wu etime ba sa nyame betime ama nipa ayesa the bible said many are the afflictions of the righteous but the Lord shall deliver Bible me Jesus Christ born as Indian if up to now nobody was crucified what Jesus Christ went through obian fam ina ne numa so what ni ni amande ye de edoso sometimes we need to pass through some problems or see a far affliction mu you face some hard situations because so one for how many problems win that or chine ba dance bi e be na obetu di achi unu ye bi unu se ya shemra e wo krum se ye mfa boda nkroso enti wo fa boda kroso ye na ye bone o se e bone oh ye nipa okay bone but nipa ho not sit here to judge say I'm a saint I'm a human being, I'm a man of God. Okay. I have my good side, my other side. It doesn't mean say I'm not a man of God. No. That's why I don't judge people. Okay. You don't judge people by their mistakes. Okay. You understand? No matter who you are, you don't judge people by their mistakes. Okay. Immediately you judge people, you have to know, look at your back and watch what you are also doing. The woman in say, Jesus said the only bonedano. Offer bo emo ye oba no. Obi agya ne bo to kire say said the prophet ka no ma ye nyeje krum ha sabe ye kristofo dodo na ajaji ye tu ya san ye yesi kwotena kire ho ne nasefo nyina no ye besua bibia firim prophet what do South Africa asolinti ene nyankopon de obepie ho wo sha se say okay we could do South Africa no me wa airport me betu kwan na me di adwene bi she me tirim say ese mabra ba pem mabra ba bewiye enti no ma pa machi okay me say me tirim say me tu kwan
ne na nse a me ma me mu na de force me say e bia me ye me nyome bi Ghana wo me wo say me ba Ghana besra me tu kwan me de abra adwene bi se mitire madam fo ne de so me koduro ka tere me say akora wo be kuruma no wo say wapem wo Ghana na de aba pa wachi e mesika e medi wanim je wadene say wapem wo abrabom and you are coming to begin life. Okay. Sana me di say mitire ti me call ye no madam fo no so wa sorry na we be a branch be e wo kru gas drop ye frɛ be kaki issue and the main headquarters no El Rustenburg. Okay. Good. Until now your Rustenburg one am anything. We could do for your mini so for me na na get di agro party. But me could do ye no. Me say mapem obrabom na me tu kwan. It no matter what I was say me ko bere me ho ase. Akonto me yemfa homa so wonko ho. Na ko yakura. Say me ko yakura. Have to go and humble myself. Kura wo de akwa nyame. Me da say. Dina wo say me ko bere me ho ase. It's in madam for a sorry time do a. I was say me ni na na kwa sorry. To be adwuma kakra no ma me mic. But men twen say ade beti me ni na be ko mo ba asore. Oba sore ma chen say wunu na me ba so na ma dress dada. Me ni be pa no so wo asore na ma ma bi kan kwa kwaje mic. Aso bia na me hu no so me so panyin na me wo Ghana. I should be pardon me da no. What I say? But one thing about ministry, the work of God is to serve. We are to serve. Ti madam for no be sore ya na ni so bete no na me wo asore na ma start opening prayer. Na me na me ya so twem ho no me da say what I say to me pass so no hwe me din owie uja for dey be ko kaki so akoya sore na me na fro chese ne yeko up and down up and down up and down. So the guy saw something in me say me too kwan beto no no man koye madwene say owo Ghana na me ne level ye pe oni me kofodia akoda na ni padom okota ni pa da bi da ohun say me ba ye na ba bebre me ho ase. I respected protocol. Okay. Okay. And I'm better than no say Debbie. Akura, uye munia, oba hasa obe bobra. Untumi ntira menchanya enkusi. It's 2017, I remember November, and also opeso bia sorry de emame. And ko bia sorry mame, oxy ba ko bi no kurubi so ye freno Soweto. Before obuso ahwe akwantumu ehinchasem. Akwantumu ehinchasem safi no watena se yidi akwantu ho nkomo. Sa opeso otu kwan a ene obenya nema bebre abokotodwem. Mene ukase yene ye Prophet Angel Sapon dodo na frɛ no Bazooka o South Africa na so din de Palace of Hope o South Africa so South Africa me gidi say unim ye prophet yene ni di nkomo prophet say say wakobia sɔre foforo ma ho wo sate wa sɔre say okay nti hono ka kyerɛ me say wo say obakobia sɔre ama me e wo Soweto na Soweto no so no me na nyame de ma fa nyome mum Soweto no et say Accra ukobia sɔre onima. Okay ho no de ye mfa no say ho no ye Zongo. Thank you. Okay. Soweto the whole South Africa ho na ho hyepa. Thank you. Ho de udi agro etuo ne de e be adwuma wo so. To ho na onimi ko di mi ku bia sɔre ye de e ho. It's enough from Kakiso asɔre to Soweto no be 30 minutes drive. You see a Soweto ho no wasɔre no ewo na asɔre te say. Oh yes wadum the cost started there enye easy kakra but it sounds say rather the work can be onim the wo yinti no a ode me call purposely say me nkoye na dwuma enti no metima ka say aba say madam for this ka say nkote asɔre no ye de Kakiso asɔre man nkote okay yeah 3 days fast 3 days program Friday Saturday good 2 days okay enti Sunday no and I was say area hofo na me nyo mo no me de omo ye den start here asɔre kakra to hear no me be say enti no you started the first Sunday ni nipa be 40 hey good now the following week na afia jump ko 80 na afia jump ko 120 hey yeah ti me ni ba na ho se na also o start bibia na o ya soro mo omo han ti say shop a no magi ti me na shop bi na me ye bugu mu the two shops enti no inside one ka se ni ba ye ho so no na ya fa o wa ye mama nipa be 400 wow yeah nipa 400 and e ko inside o na say de nyame kan ye no ti me wie na me ye program bi me ko je center bi ye program ti me ye program no F5 pa ye wie na afi na ya start a tent e wa bonten ti we nyina no na wo ye sesima odifo na say na ese na be ye wa wo dia o se na me ye ses da bi da me ame dia madam fo ni nyani brefo o me ekote e no se ni nuane me
dono so betumi ayede de aboa no ye program na de ne branch ba ko members no eteye no so ye no members no be free mu back akọ te afi na so ye so for nyame ama utumi a also nyame ma ba kru mo for purpose afi kire de wo so ye de oye ti nyame ni me ka se nyame amoa me pa na me boa nyame aboa me ensentre ne ko so ho o say I'm a prophet me kro sunsun ma me de ye adwuma ye mpene ma mienu miensa bi South African sentre ne wo ye adwuma de gidi pa South Africa menya twe kra Ewurade Nyankopon na me so omo president ana oteso your friend Jacob Zuma okay me na me ma professor we nation say Jacob Zuma omo ntu na de so na omo no aba resign so onya adwuma ni biom e ma president for Friday aba abem wow wow omo journalism media ni bi no yale stroke Ewurade na me so e na woni made ba ko South Africa me lifetime akasa sa nyoma minimie no de tu kwa ko obi ma so Jacob obi pa so mbe ya san say wobubu ne de bi da South Africa, they don't know what is called secret. Everything you do, it will come out. The truth will come out. Okay, as a Ghana, they because of meaning. Okay. Metete, but me family niya den. Okay. Ehuni, yeah. Ti onyame yadwuma panti do be na fe nipa gua bonten edoso. Wow. Enti no me 31st night kora na me ntumi nya no me ho. Because me car park do be say me car park a solid no. Car se park wo bebro 150. Wow. Yes, my bomb in America. Everybody all hear me. Any bazooka in South Africa. Sorry, be what I'm talking about. Bazooka Lola. I'm somewhere in Free State. Yes. Bloemfontein. Yes. Your mother is in Bloemfontein. Yes, it's Your true. mother had an accident about 3 months ago. 3 months, 3 days, 3 hours, 3 minutes. Professor! Dim bazooka na South Africa na mekonya no. Okay. Me Bushiri and madam for no na napuku. Ti ye na ye de what is called prophecy. Ye momu what is called prophecy. Ti South Africa can say African po no mu hu enkom hye mu. Won say Ghana ha no nyame wa ha. Nyame wa ha e di for ye den. E wa ha. So for Bishop Bempa or your prophet. Okay. Opo Christian or your prophet. Bishop Obinim or your man of God. So what the American say? So for both or a man of God, a so from Pentecost for a man of God. There are many prophets. I will Ghana ha omokasa ebem. Me nan kame modin, but see an obobo asofo ni bidin. Eye sofo Wusu Bempa. Enche bia bi say aba ye betui, we si we benya, obi anso ye prophet. Your prophet bi o say NDC benya. Na Wusu Bempa so say MPP ne benya. Enti no say no nyame no omo ye say. One thing I can say is issues like this no. Me fa me hu njim. I don't talk about politics. Okay. So what I say, or your sofo or sing nyame na aka. So what I say, your nyome bi anyame okon fa so kasa kire obi a. So what I make can say I don't want to enter into politics. Okay. Yeah. Okay. Enti yan South Africa. Say the na me busa wo no. E ho asole ye aha ye hye nkoma say the manfo si gidie, manfo di akire kompaibo. South Africa to say. South Africa omo kompaibo. Bani nan say ya sore ye no. Ye no either say enyumre sore. And I consider that will be a sorry. Once I have a bit to 2 working days, see one of them. So, on what you must say the city, you know. One called you Mother Cocrawine, and walk lose with you. One of me, sorry, Friday and you and then Sunday. Okay. Sunday, Nankasana Church, and a Nipa Ebun comes to another day. You know, a sorry, Yamaman and Sasso, because baby, I'm old place, you know. A do baby crampono, Yanko, because my last service, I may not just a police one about. Ebe guide class ni pano na also area. Wow. Nti area for so almost tell me I was saying me pay baby fufro. So we got two warehouse bi. Yeah, warehouse, a very big warehouse. You see say mo show me video ho na nyame de ma me a. Wo Ghana asase to, wo to asase de aya sole no easy. South Africa, Ghana ni wo to asase de aya sole. Easy sir. Okay, and I make yeah, say ejina enya sase a warehouse. Okay. And I'm a toy. Okay. I will be warehouse na me hear them a toy. And I need now all depends on your documents. Okay. Or papers. Okay. Or bank hand. So when say it was a church. Okay. Yeah. Nti South Africa for ji wutu me prekope. And mo juma Nyankopon. Yeah, so muji mitum. Up to no muji mitum. Wow. Yeah. Ebisa for nyame ya dom so ma me ye me vision na me ka se me ho odom because nyame start so de dom ne ba me life mu kra na enye me wanwa because Ghana ha na esi so what I say Ghana ebia either this year ending nye corona na year this year na target say be 31st night almost stadium your friend Orlando Stadium but because of this lockdown issue ne there
matwa san kakra tina me ko na me program I just am ko big place for my last program I me na say kra na me so number 8,000 wow I have all the videos there I will show them to you so what I say empempi no say difo bi ene onyam e woni kurum ya akoye no kore because ko South Africa ye papa nye di nketo ne kura no prophet wadawoma okay you say na wo Ghana no e say unya cast be nan num wo niam bibre ni na bi free wonsa e na wo de ko South Africa wo ko ye no ne kakra unya no ho ene wo de toto oduan no de na ko nanim wo bi say asemo oh one thing nyame egusu ye adwuma ko nanim de bia okay thank you ntino ni pe bia so wa bomba se de be urade nhirawo okay apo okran su togum ye papa say kwam despite empanyimfo wo Ghana hanum se no nyame hyiram bade bia the prince on be movie for the gusu kofo nti metumi aka say nyame gusu de me come ni me free ha me ko ho no empeja ne ye mo a chen why you sin ya say me wo Ghana ha no say baby ati na ebi ni ho be urade adom prophet why you ko say why you say tam oh afeni ye ba ye da nyame ase ye fast de ni nyina ma nyame amen prophet bebre no apeso mutu kwan asofo bebre wo ho a ebikura na nyame mfre no enam se prophet akọ yesi bazuka o South Africa wasi fie sei wa yesi bebre peso mutu kwan o ensenkan bi yeso ka kire mu eno so de mintwa no de o kan no kre mitu kwan ya nyame nam na me man nsa so we pega me no bebre fa won tu kwan akọ South Africa because mo dwen say grounds no emre but let me tell you something you can for you to convince a South African it takes only the grace and na de go hunu wo mu eno bedi wachi we ba what the American say asofo bebre say eh na kure nyame ko isia because masoro na in 2017 as at 2018 nyakopon be me dance for na me hold this service say me am service nipa mba so kwa na 2000 nya say me di meni na ha o kan 11 ba me program ya ene de nkan wasem eti bebre ahwe say da bi boy akọ make dia ene yo so yakọ ye ba ko make say me ka say minimum asofo bi krom omko say ometuma make obi egu obi eda nkrofo stores anim wow ebi a mobo oh ya akunto mu nsem do so South Africa what means that oh wonim ade ba ko metuma ka say eboa me yesi nyame bo ni freni na wayi ne boafo ayedai ama no eti nyame ama me etu kwana na wayi me boafo eye madamfo me ya me brada na poku ama me okay yeah enti metuma ka say mene ne kwatena say bebia me di meti beto ko obi wonu ma otu kwan fa say otu kwan kwa outside na woni mo bia why you going to sleep na before so say me betu kwan so me ka tell me koduro me ka tell madam say brother me ba say me besesa ba me bebo bra foforo enti wo so dem kra na wo say o ma me da yeah enti metuma ka say ejina boafo nipa me ko si no so ene tu peso tu kwan so a yemfa ni bre enhwe de obi aye enti sa be ka kwan mu o be loke obi peso tu kwan a be de no wako won tie nyame na nyame no wakasa sei wo me nyame nipa me chana me lema me nemu de na me yeden be ka kire wo peso tu kwan a number 1 ejina the capital a okuta wo de ko okay 2 ejina nipa a okoso no so okay 3 ejina botaya odeko udi tu kwan come de me bota me disi me so say one erade soma me but to me say se bitimi say mabra bapem so I'm going to begin a new life me start ya sore be 4 months na me je offering da Ghana for every South Africa one me obi a I don't socialize with friends okay me father for the minimum na madam for na me ko see ne so no betuma ka say no so boa me so what I say but do utumo o ha obi tumi ba problem say Ghana ni bitumi ba pato me hwe TV so on ba sore da o counseling dey on me hwe TV so me pato problem say na me ne nyanka me ko Ghana back nti no ebi die so nya eye destiny we are so free a free Ghana and copy South Africa obi de ne how betu anima eye mpaebo na ade mo na wotimi buo ebi no sika obi wo hono ma o check ya the person need prayer edu bebi so it is not a matter of prayer they also supporting the financial was supporting no obi ohia mpaebo bi so ohia kwankere na de ama no nti nye bibia na ye mpaebo ene nye bibia so na yisika abusafo obi wo ba so tumi ba won say Ghana for ma me kire Ghana for won say Ghana on nyame nhira wo ye so but won me problem ba akọ de bi enkoye nim na nti ntwitwa obi say da ba me nche ba ma sole kan si de say da say oni mi bedi nkomo atoto ma no
what I say okọ ye na che say ensem na na okọ ye den okaka ena me mfiri nyame ena me free say ena sofo de oye de me call no ho nipa guni na si de bibi wakoji eduro di owu onko heaven na me one me kaji ma ka say me kan say biwa me ko ka so a so nti Ghana a problem 19 twitwa ena Ghana for mo te saa say e kan mfiri nyame because me nte hwe kura no na nsen enkomo bi ko so ma odipi mo te saa ya na ye mo say Yesu Kristo edu be mo ka say or the spirit of Beelzebub na ye adwuma o sin hiranka mu a medinti wo twa toro de nsemmone atomuso tibasa mote a mo amogidie ni de mo gina mu pintin a free Archbishop Duncan Williams eso ya papa owusu bempa ya papa Ejina Saru Pokun say up to now you bo am on believe obi kra to be cast so nyame bia ni ho it be when you condemn me no I don't have the time to come and respond okay but o ka de bi na mehwe na de na waka no be for bibi wa na ntwa ya I don't mind to respond and apologize yes obe pacho etwa say ade bia odi hu fo bia no opa hu acho because Bible say ade bi ho na odi hu fo na nu hu na opa chewa wo de chewa bra nkai bio na say me your birthday party bi Ghana ye bebe isi a all right abusu atwa me ba na ya to aso Mesa ma kwa ba eba kwantemu ahintasem dwumadie so bomodena se obebo ho na watie pa na nkomo no ekwa wie ya ne sa wudi birthday bi ho nsem ya me di birthday bi obi sa na ma me de akosu se obi e bibi I'm not too big to apologize me ye nipa birthday na me yesa me ye birthday kakra bi me ni ba mo so na bloggers ni na be den abeguma dare a whole lot right ko na nyame aye bi ama me because me check it that time na a year by that time no minya issue bo South Africa ma sebe me ko dem kura kakra na nka ye beba ho pa ye beba ho ti ene mu na me ka se de bi afia su urade bi ama me nti wo se o chele kakra me celebrate bibi sumo just to thank God for my life isi chele ti ene mu na me se asabi ye den party ni jeni asabi ye de ko so ma em se ma me konfo agrada ma me Patricia em se on beteno mu so okay ena omo kan ye to omo kan em se they rebuked me forta na de ewum omdi kan ka say we are senyom na ne bona na nkrofo bi deda form ho na omo sa ti one of the bloggers say me interview and o ka say konfo agrada aka say ni nti ade na men respond na bi say konfo agrada ka say no so asabi ana mo sa ne ade no na enye nti me mani play back the video ampani apa me hear video bi no na say abranti bi da ho na sebi oba bi tena na so say yombo ne yombo sasabi na entwa yi nti I was not so and then we akora say nya fe na me ba be respond ma me say uni kwan say o kama sem we say one ni kwan say kama sem oh yeah do twa say nim say ne chi aden achia tu pa chow enti me pagana for chow what I say and I didn't need to rebuke her or condemn her because eyobu so no mo ye free bibi talking point na watching the AC no mo so be yi no mo tena o ye de kan be president na konfo agrada ma pa na cho na say big me bro na me catch mo say ye you konfo sem free asabe obetuma me mama obetuma me sister obeya tumi atene me good odi nkomo bi say unya case em ye che wo South Africa ye chi wutuma na say ukotena kantaba ye chi mitum e dey ni see ye okay what is that mama kana shot the woman say unse djuma we say dudu ni sado son ta kirache thank you itini uye djuma de ko banum du be bia level asofo mpanyimfo mo Ghana ha seda you be interview what the pass through so said Duncan Williams wadamuda asofo obi bishop obinim wadamuda banyame guso ye dan mate e kan we di nachi ti me ye djuma ni duru baby afedi pa ba e doson ti na boys bi o ma sore na mo ye nyoma bi a enye nti e ma bitu o mo san ye dan e wa sore mu na o mo ni obi koye one kana na bi young girl bi 18 years say on report to police station say me raping ne ade wow good etini me ba Ghana that time me ba Ghana me 3 days program bi me wie na de chena na me ba Ghana kwa be 2 years nkwa na me see Ghana ti me ba Ghana say me ba be den me be fesete ti me ba me wono mo frɛ me ka kyerɛ me say obi aba be police case say my den me raping na nipa na say me raping February March April May eno ko bi case my den me raping ti me mbra na me den member clear meeting to me take ade chen na fast
na sasa bi minim say my yanka me ntwa plane ticket why ya dia pagya ya report wo be free kurom say wo san akọ da bi da just to clear my name any dipadom gubachi me ntumi nya madwuma ho one a dey am say in 3 days time because na me the passport atuma na me pevese bi ntimi ye fast kwa cancel ena me call back okay ntimi call na ade chen me ne me lawyer ne masole panyin they call police station ho CID ne krampo na kase nim say e set up no my day o ma set me up nti CID ne kra churo me nim asem me ka say that day na Wednesday yeah am a churo me nim asem awie na makọ back akọ me counseling wi na me gina so agibe o ho na se be share okota isia nti CID ngu so churo me nim asem na ono so ne panyin ba ne commander so I don't know am say lady na o mo ma ne open case no am say ne ma me ne friend that man right okay. Good the one of said CID you have to follow the procedure. After you write a statement, you have to detain him. Hey, Madam Wednesday, I was Friday, and then me call coach. Hey. Court na judge na ka say, okay, almost say I was say me throw bail application, me pre-bail. Until Friday, until me call. That time so now went to ba. Now see me call prison, the biggest prison in South Africa. You from Sound City. Me call prison. I will warm with the prison mun some doson. I want the bar ice blog no and then I will say mamu dware only why so ko dwale ayi hot water obi wa makopi obi man so ntimi dem de bia 3 days 4 days bia na ye kokoto ba me ka say the last time me ye chair I yan kokoto be 5 days come change lawyers be 3 e do me court dey ya na di pe be gu koto na no ma de abuwa me ewi aso won Bible say one of the to rade so ade ni di bo ni wie wo so they will you believe say minya case na me dem kura na me court no that time kura na ma so ni pe bungam so wow I'm telling you wow ask anybody that time kura na me padom ebun kam so e wa sole it me dem prison they bia you to say that me dem 1 month 3 weeks it one day pe e na judge le court one obi se bisa CID no questions we want to me ya no na janka say aborantie mo wasting time mo na dem issue amode ato ne si me kura me ya judge nyembu asem ne judge de but mo se ntwa to so na mo de ato no so o wa no guarantee me bail ko if you na page aba so no be sin there it ni pe bia de mo wo page no problems beba enkomo no sia no na sesie no ya de bi ba your friend coronavirus eto South Africa na se to Ghana eto me Ghana be come e na be come se Ghana me ko me free South Africa ba Ghana na me be ya de bi e na me ko Dubai me yese me ko je ma home kakra okay ti me free Dubai na me be di Dubai me di 5 days and I me call you be program a man or Cote d'Ivoire I think on the 5th 7th of March good until me Ghana on the 8th and me be within the following week no man am say your president here then at the lockdown here then oh okay bye okay now buy and so on say ya e course lockdown no who say e ya na say enye oh say ne de eye okay ye papa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo I salute him odoye man no odoye man no watoto nyoma yi okay because anka one lock down the country anka yeni be bia sabere yare na yeden akwakudu ubetinya me yafutu bi e fa South Africa ho okay de betuma kana se opese utu kwan e ko South Africa number 1 it depend on nipa okwakusi ni so okay ejuma ekora okwakoye okay ene wa homboa waboa ho wode yeden ode ko okay yeah enti sa de ene eja ebia agise ewrade akasa akira wo te se de o kan me di ya empempi no prophets ni bebre nyame kasa kyerem se obetu kwan ko fa passport bla ko yese ebetuma ba se nipa no so kra na oni buafo bia wa kwantum na ebinim atu kwan ko kansensen mu se me tu kwan no enye wrade na kan ya menim se duo madamfo wo honom a me koso ye no so what de me kana se ba na menim se me tu kwan no ewrade kwa ko pagya me chen kan no but no nu nyame akasa se me tu kwan ye den enko abra na me ni enida so obabi aba betu kwan so no ene de wrade wo pagya me nyame ye bia ma me me wun de kura I will thank him empire to me ma o progress prayer can change things all right prophet ya da wase me das yankopon hira opa ene waboye nkomo de yenim nyina no yehu megidi se wo adofo bia besan che wo mu na adwuma de abaye mitia obia wo he me bia erade hira mitia me papa prophet Akwesi Sapon papa erade hira wo pempenso erade na mo so ade aduri ene me ya me na Bishop Columbus Apia so for what ten kola chepa ene sa papa yi a very great man of God whatever about for erade hira me ya minua prophet Nana Poku, God bless you so much and God bless everybody that you are watching me. I love you. Stay blessed. We also love you. We also love you. Sharp. Everything for aha and a prophet Angel Sapon, the donor friend of Bazooka.
medical country say na sorry din the Palace of Hope South Africa Ghana for mo South Africa nyina ne mo South Africa for mo titwi kakra no mo sofo na ye ne di nkomo no ya bon nkomo papa enchi akese enkoma Palace of Hope South Africa wa kwa so no bibia na enchi abio nso nkoma Ghana sofo nyina yesre nyankopon mpa ebo ama mo se mo nkoso na munyenya meduma na mo chiame ni oje nyame okay oje nyame captain band amanse you say Ghana captain band na amanse na dia man on the ball captain band wa mo nso a esanso chia sofo kojo obi dia ba prophet obi dia ba asina kase nkoma so mia fashion ebuakwa macro ablante ne bo adwuma pa fa number yi ne frɛ no natade bia pa bia no ompamma enchi akase nkoma mia manager kojo bosompem dodo na frɛ no lion ɔse juda mujata nipa oba wo no abasa entimi nka no nyankopɔn enka obi bia ho enchia nkoma mikri oni nyina Cranton William Data ona Data dwumadie yi osan edite ye ho adwuma agalao nso ye edita nso ye dwumadie ho edita eye nyuma bibire nchia kese nkoma mo dasene ye de nkoma foforo kra enkansuo enkanja ebebrɛ akwachu mwe intasem akwachu mwe intasem wanko bia usiyanko akwachu mwe intasem akwachu mwe intasem wanko bia usiyanko